Good evening, my dear students. Good evening, my dear students. My dear students, good evening. Welcome to Unacademy Telugu channel. Unacademy Telugu channel ki swagatam, my dear students. Okay, so before entering into the subject, myself is Dr. B.N. Rao, having the 17 years of the pure teaching experience, my dear students. Okay, out of that, from the last 10 years, I was supposed to be teaching various subjects at per at the gate and engineering services level, my dear students, in the Department of Electronics and Communication Engineering and Electronics and Instrumentation Engineering, my dear students, and the subjects like okay, communications, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design, my dear students. These are the subjects which I am going to dealt nearly 200 plus batches covering the northern and southern parts of the India, my dear students. Okay, this is about myself. Okay, good evening, Pawan. Okay, when it comes into the Unacademy subscriptions, as far as Unacademy is concerned, there are two subscriptions. One is the iconic subscription. Here a personal coach is dedicated for each and every student. Here a detailed study plan is also present over here. Here you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy. Here also you are going to get the mains level. Okay, mains level guidance also, my dear students. Okay, as for the plus educator is concerned, my dear students, here as a plus educator, so if you are going to take this subscription, you are going to access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. When you are going to take this subscription, you are going to enjoy the unlimited test series also, my dear students, so that when you are attempting your examination, okay, your examination, my dear students, in the GATE 2021 or engineering services, your confidence level will be improved, my dear students. Here also a structured timetable is present over here, my dear students. Okay, this is about the subscription. Okay, the subscription that we have to know at par at the okay the GATE and that is engineering services for the both subscriptions. Okay, similarly, when it comes to the GATE and engineering services, for plus subscription for 12 months, the fee structure is 27,225 and you can use my code and get the discount. Similarly, for GATE and engineering services, for plus subscription for 18 months, the fee structure is 34,650 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly for GATE and engineering services, for plus subscription for 24 months, the fee structure is 39,600 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly, okay, for GATE and engineering services, my dear students, for iconic subscription for 12 months, the fee structure is 45,225. Okay, and for iconic subscription for GATE and engineering services, my dear students, for 24 months, the fee structure is 66,600. Okay, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, this is about the various subscriptions as far as Unacademy is concerned, my dear students. Okay, now as I told you, the very important is that very important is that the GATE crash course, my dear students. Okay, the GATE crash course already it has been started, my dear students, in the Unacademy Telugu channel. Okay, good evening, Kavita. Okay, already Unacademy Telugu channel lo manaki already GATE crash course start అయింది నాన్న. Topmost educators of the Unacademy, like okay, so Bhim Shankar sir, he is teaching the digital electronics and networks, and Krishna sir is teaching the mathematics, and Sharma sir is teaching the subjects like okay, aptitude, and Bhanu Prakash sir in the Department of Electrical, he is teaching machines and power electronics, my dear students, with respect to myself. Okay,
this is about all the profiles. Try to utilize, my dear students, spread across all the regions of Telugu, so that you can unify the strength of the Telugu people, my dear students. Okay, it's a very very important okay, the thing that you have to know over here is that we are providing the excellent quality of education with a beautiful content, my dear students. Okay, spread across all the locations, my dear students. Okay, so this is about the Unacademy Telugu channel crash course in the Telugu channel details, my dear students. Okay, already weekdays lo నేను కమ్యూనికేషన్ చెప్తున్నాను, వీకెండ్స్ లో ఐఎమ్ టీచింగ్ ద ఈడిసి, దట్ ఈస్ 4 PM to 6 PM, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది నా గురించి అండ్ మై బ్రీఫ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఆల్రెడీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఓకే, దట్ ఈస్ బ్యాండ్ పాస్ డేటా కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను అంతా ఫినిష్ చేశాను. ఐ హావ్ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ సమ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఓకే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, విత్ ఎ బ్యూటిఫుల్ చార్ట్ ఎట్ ద ఎండ్. ఓకే, ఒక చక్కని చార్ట్ చూపించాను మీకు ఎండ్లో, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్ ద మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గేట్ లెవెల్, ఎస్పెషల్లీ అకాడమిక్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లెవెల్, అకాడమిక్ లెవెల్లో మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ని నేను నీట్గా చెప్పానన్నా. సో యూ కెన్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ద లొకేషన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ తెలుగు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ద లాస్ట్ టాపిక్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఆ ఒక్క టాపిక్ని మనము ఫినిష్ చేసుకుందాము. సో ఈ రెండింటి పీడిఎఫ్స్ నేను ఇవాళ పంపిస్తాను, ఎందుకంటే ఇవాళ పార్ట్తో కంప్లీట్ అయితే కమ్యూనికేషన్స్ కంప్లీట్ అయితే అని చెప్పేసి నేను పీడిఎఫ్ పంపించడం జరగలేదు నాన్న. ఓకే, ఇవన్నీ నేను నిన్న కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, ఐ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద మాడ్యులేషన్స్. ఓకే, అన్ని మాడ్యులేషన్ ఫినిష్ చేశాను. లాస్ట్కి ఒక బ్యూటిఫుల్ చార్ట్ కూడా మీకు డిజైన్ చేసి నీట్గా చెప్పాను అన్న. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అన్ని థింగ్స్ని నేను చాలా డీటెయిల్డ్గా డిజిగ్నేటెడ్గా చెప్పాను. ఓకే, యూ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఆల్ ద లొకేషన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద academics as well as, my dear students, the GATE and engineering services. Okay, is that clear, my dear students? Okay, my dear students. Okay, similarly now కాన్సెప్ట్ ఇవాళ క్లాస్లో నానా మనం వెళ్ళేది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఏది. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిట్ రేట్ అంటే ఏంది, బాడ్ రేట్ అంటే ఏంది నానా మనం చక్కగా చూసుకుందాం. ఓకే, బిట్ రేట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బిట్ రేట్ అంటే జనరల్గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బిట్ రేట్ అంటే మీకు తెలియనిది ఏముంది, ద బిట్ రేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఎట్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, చేంజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ చేంజ్. Bit rate is nothing but the change that is indicate that the change at the input of the modulator per second. Change at the input of the modulator per second, my dear students. This is called bit rate. దీని ఏమంటున్నారా, this we are going to call it as a bit rate. ఇది మీకు నేను ప్రాక్టికల్గా కూడా చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బాడ్ రేట్. ఓకే, బాడ్ రేట్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. అది అంతా సెకండ్ పార్ట్ కవిత, అన్నీ వస్తాయి, అన్ని కోడింగ్స్ వస్తాయి. సెకండ్ పార్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ అంటే అన్నీ వస్తాయి మీకు. ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకున్నారా కవిత, మీకు ఏమేమి వస్తాయి. ఫస్ట్ అంటే మొత్తము ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే ఏంది, బిట్ రేట్ అంటే ఏంది, సింబల్ రేట్ అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ అంటే ఏంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ కోడ్ ఏంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాను, వరుస గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, షానన్ ఛానల్ కెపాసిటీ థియరం ఏంది, షానన్ హార్ట్లీ లా అయింది, దీని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత బ్లాక్ కోడ్స్కి వెళ్తాం. ఓకే, బ్లాక్ కోడ్స్లో లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్ అంటే ఏంది, ఓకే, కన్వల్యూషనల్ బ్లాక్ కోడ్స్ అంటే ఏంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము హ్యామింగ్ కోడ్స్ అంటే ఏంది. ఓకే, ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటే డిటెక్షన్ ఏంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. దెబ్బకి కవిత సైలెంట్ అయిపోయావా. ఓకే, అన్నీ వస్తాయి, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ ద చేంజ్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బాడ్ రేట్ అంటే ద చేంజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్.
ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి అన్న, నేను ఇది తీసుకున్నాను, ఒక బీపీఎస్కే తీసుకున్నాను అన్న. బీపీఎస్కేలో నేను బిట్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద బిట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఇచ్చే బిట్స్ ఇలా ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బిట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ బిట్స్ ఏమి ఇస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 110. ఇక్కడ సింగిల్ బిట్స్ కదా, 110 అగైన్ 110 110. ఓకే, ఇదేంటి చేంజ్ ఎట్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బిట్ రేట్. దీని ఏమంటున్నారా, దీన్ని బిట్ రేట్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో నేను బీపీఎస్కే తీసుకున్నా. బీపీఎస్కే అంటే ఓన్లీ ద చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ 1 బిట్. అంటే 1 అంటేనేమో 0 degrees, 0 అంటేనేమో 180 degrees నాన్న. ఓకే, ఇది ఓకే, 1 అంటేనేమో 0 degrees, 0 అంటేనేమో 180 degrees. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి 0 degrees, 0 degrees అగైన్ 180 degrees మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 180 degrees అగైన్ 1 అంటేనేమో 0 degrees అగైన్ 0 degrees మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ 180. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే, ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అంటే, ఇక్కడ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద 6 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఎన్ని చేంజ్ అవుతున్నానా, 6 ఓకే ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, 6 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ చేంజ్ అవుతాను. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? అంటే ఇన్పుట్ మీరు బీపీఎస్కేకి ఇస్తాను, అదే క్యూపీఎస్కేకి ఇస్తే ఇలా తీసుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద క్యూపీఎస్కేకి ఇస్తే కదా, క్యూపీఎస్కేకి ఇస్తే. ఓకే, సో హియర్ క్యూపీఎస్కేకి ఇస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎన్ని బిట్స్ ఇస్తామన్నా, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 0 ఓకే 1 0 అంటే 2 బిట్స్ అన్న. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ 2 బిట్స్. ఇలా 2 బిట్స్ మనం తీసుకుంటాం. అంటే మీకు వచ్చేది ఇక్కడ 45 degrees మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ 135 degrees మై డియర్ స్టూడెంట్స్, -45 degrees. అంటే ఇక్కడ ఏంది ఓన్లీ 3 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 3 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ నా, అర్థమైందా? ఓన్లీ 3 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్. అదే మీరు అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది బిట్ రేట్ అంటే బాడ్ రేట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏందో మీకు సింపుల్గా చెప్పాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే నేను తీసుకునే బిట్స్ ఇదేంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 8 PSK అనుకో. 8 PSK కింద 110 అంటే 3 బిట్స్ నాన్న, 3 బిట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే 45 degrees అయిన ఉండొచ్చు, ఇది 45 degrees అయిన ఉండొచ్చు, ఎనీ దట్ ఈస్ అంటే 2 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, 2 ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ వస్తాను. ఓకే, లైక్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్ ఈస్ bit rate, and what are the change that is happening at the output of the modulator is called baud rate my dear students. It is called baud rate my dear students. Okay, very important, you need to know over here. Okay, meer gurtu pettukovalana. Okay, very important over here my dear students. Okay, similarly, is that clear Kavita up to here? Is that clear? Okay, is that clear now? Okay, next I am going for the next one. Next one is what my dear students? Next one is the baud rate. Okay, baud rate, what formula అయింది మనకి, what is the difference between the bit rate and baud rate formula my dear students? Okay, baud rate కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్, అంటే అవుట్పుట్ చేంజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటిని ఏమంటారు, వీటిని సింబల్స్ లో వచ్చిన. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ సింబల్స్. ఎన్ని సింబల్స్? ఓకే, లెవెల్స్ ఇవన్నీ. సో ఇట్ విల్ బి always represented by the baud rate. Baud rate is also called my dear students, or also called my dear students, it is called symbol rate. దీన్ని ఏమంటారు, సింబల్ రేట్ కూడా వచ్చిన. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సింబల్ రేట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, which is equal to RB divided by
my dear students, RB divided by log base 2 of m. This is log 2 base of m, my dear students. Okay, this is the formula for the baud rate. Okay, ila this is the formula for the baud rate, my dear students. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న very important, my dear students. Okay, how to calculate the baud rate over here. అర్థమైందా? baud rate కి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో just I have defined over here in a detailed manner, my dear students. Okay, so next దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. We are going to solve one problem based upon this particular one, my dear students. Okay, similarly see here, the bit rate of a DC system is 34 Mbps. The modulation scheme is QPSK. The baud rate of the system is, the baud rate of the system is, my dear students. What is the baud rate of the system? Okay, already bit rate ఇచ్చాడనా, ఎంత ఇచ్చాడు? RB 34 Mbps ఇచ్చాడు. ఓకే, RB ఎంత ఇచ్చాడనా? RB ఈక్వల్ టు 34 Mbps, my dear students. Okay, 34 Mbps. Okay, and he has given that it is what? It is QPSK. QPSK means the value of m equal to how much? M equal to 4, my dear students. Okay, therefore baud rate equal to, what is the formula? Bit rate divided by log base 2 of m. M equal to how much? 4, my dear students. Okay, already he has given is 34. Okay, so that is 17, you are getting 17 mega symbols per second units. 17 mega symbols per second, my dear students. Okay, this is a very important thing that you need to remember over here. Okay, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈజీగా ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి we can get it over here, my dear students. Okay, is that clear everyone over here? Okay, ciao, my dear students. Okay, like that you need to remember over here. Okay, similarly next problem, the bit rate, see here, the bit rate of a digital communication system is R kbps. The modulation scheme is 32 QAM. The minimum bandwidth, okay, the minimum bandwidth required for inter-symbol interference. The minimum bandwidth required from inter-symbol interference is how much, my dear students? Okay, he has given the 4 options, my dear students. Okay, option A, option B, option C and option D, my dear students. Okay, he has given first option is very good. Okay, that is 2RB by 5. Second one is RB by 5. Option C is RB by 2 and fourth option is RB by 4, my dear students. Okay, but here 32 QM means what is the value? 32 QM means what is the value of n? N equal to 5. N equal to 5, my dear students. Therefore, then what is the minimum bandwidth? That is minimum bandwidth, minimum transmission bandwidth. Kavita is very fast. Okay, that is equal to RB by N. So it is RB divided by 5, my dear students. This is what you are getting, my dear students. Okay, very good. Okay, the RB by 5 kilohertz. Very good, Kavita. Okay, very good over here. Okay, is that clear up to here, everyone? Is that clear up to here? Okay, chalo. Next problem. An ideal band pass channel, okay, 500 Hz to that is 500 Hz to 2000 Hz is deployed for the communication. My dear students, is deployed for the communication. A modem is designed to transmit the bits at the rate of 4800 bits per second using 16 QAM. The roll-off factor of a pulse
with a raised cosine spectrum that uses the entire frequency band. My dear students. Okay, he is asking what is the value of alpha, my dear students. He only given the bit rate RB equal to, he only given 4800 bits per second, my dear students. Okay, he has given this one, and it is a 16 QM. 16 QM means what is the value of m equal to, my dear students. So it is nothing but the value you can take it. Okay, 16 QM means 16 levels. Okay, m equal to 16, my dear students. Okay, then what happens? What is the answer over here? Bandwidth, he only given how much he has given the bandwidth. Bandwidth equal to, okay, that is see here, the bandwidth is range. See value ఇచ్చాను ఏమి ఇచ్చాడు 500 హెడ్స్ నుంచి 2000 హెడ్స్ అని ఇచ్చాడు. దీని అర్థం ఏంటంటే బ్యాండ్విడ్త్ ఏంటంటే దీని డిఫరెన్స్. ఐడియల్ బ్యాండ్ పాస్ ఛానల్, ఇది బ్యాండ్ పాస్ అనా, ఈ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్విడ్త్ కాదు, ఈ డిఫరెన్స్లో ఉండేదే బ్యాండ్విడ్త్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో an ideal band pass channel 500 hz to 2000 hz is deployed for the communication. అంటే bandwidth ఎంత ఇదినా, bandwidth equal to 1500 hz, my dear students. Adi. Okay, therefore bandwidth equal to, what is the formula? RB into 1 plus alpha divided by log 2 base of m, my dear students. Okay, now what is the value of alpha, Kavita? What is the value of the alpha you are getting, my dear students? Tell me. What is the value of alpha, my dear students? Alpha value ఎంత వచ్చిందమ్మా? What is the value of alpha, my dear students? సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ బిట్ రేట్ ఉంది అండ్ m ఈక్వల్ టు 16 ఉంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా. వెరీ గుడ్ కవిత. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0.25, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎంత వస్తుందన్నా? ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0.25 వస్తుందన్నా. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. You need to remember these particular things over here in a detailed manner, my dear students. Okay, very good, madam. Okay, so with that we had completed about the complete my dear students, about the first part of the digital communications. Okay, and I am entering into the second part, my dear students. Second part is information theory. Okay, information theory is pretty important, my dear students. So we are going to learn, okay, these particular concept in a detailed manner over here. Okay, second part we are entering, my dear students. Second part is very important, is the information theory and coding. Information theory and coding, my dear students. Okay, information theory and coding. Okay, generally for what purpose we are going to use, okay, the information theory and coding. Okay, so generally our ultimate aim here in communication world is the transmission of the information from transmitter to the receiver, my dear students. Okay, this is first point గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, our ultimate aim is see here, the information theory and coding is the analysis, that is the statistical properties. Okay, the statistical properties of the, my dear students, messages what you are going to send over here, the messages that is from the sources. Okay, sources. Okay, via through what, my dear students? Through channel. Okay, through channel, and again here you are going to get over here the again the messages at the outside of the, that is receiver, that is at the destination part, my dear students. Okay, so here the information theory is related to the concepts of the statistical properties, okay, of the messages or the sources or the channels. In the channels what happens? Noise or generally interference is going to be coming into the picture. Okay,
So we need to study all the concepts that are related to the messages sources గురించి ఛానల్ నాయిస్ ఎలా ఉంటుంది డెస్టినేషన్ అన్ని థింగ్స్ నాన్న ఓకే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు ఓకే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఓకే అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఓకే ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఓకే మనం అన్నీ చదువుతాం ఓకే సో ఇయర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా ఛానల్ ఎన్కోడ్ రేట్ చేస్తుంది ఛానల్ డికోడ్ రేట్ చేస్తుంది ఓకే వాట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఓకే అండ్ ఛానల్ decoder and channel encoder my dear students all these things we are going to study in a detailed manner okay in a detailed manner my dear students okay and channel coding techniques ante indi okay channel coding techniques ఎలా ఉంటాయి ఓకే హౌ టు కరెక్ట్ అండ్ డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ అన్ని థింగ్స్ ఓకే ఛానల్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ని మనం చూస్తాం ఓకే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ హియర్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ okay information theory and coding my dear students means see various types of coding techniques we are going to use shano fan coding huffman coding hamming codes కాకపోతే మనకు సిలబస్ లో చివరికి వచ్చేసరికి మిగిలింది ఏంటంటే హ్యామింగ్ కోడ్స్ మిగిలిందనా ఇంత ముందు సిలబస్ లో మనకి షానో ఫ్యాన్ హఫ్మ్యాన్ కోడింగ్ ఉండేది my dear students but these things has been eliminated and they kept in the place they kept the hamming codes my dear students okay this is also important parameter that I would like to bring it to your notice my dear students okay ఇవన్నీ మనము ఒకదాని ఒకటి థింగ్స్ ని మనం చక్కగా నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం అన్నమాట ఓకే we are going to discuss the each and every parameter in a detailed manner my dear students okay so మనకి ఎలా మనం పంపిస్తున్నాం అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పంపించినా కూడా ఓకే దానికి ఎలా ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి అన్ని థింగ్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఇది ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో ఓవర్ హియర్ అంటే మీకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎందుకు వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లెట్ మీ డిపిక్ట్ యూ ఓకే ఎందుకు మనం ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ అనేది అంటే ఫైనల్గా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అండ్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ coding is used for the mathematical modeling okay mathematical modeling and analysis my dear students okay and analysis of communication systems my dear students okay analysis of the communication systems my dear students okay this is also one important point that I would like to bring it to your notice my dear students okay so దీంట్లో మనము information theory and coding లో my dear students we are going to learn the various topics that is starting with the okay first one is what is information my dear students okay next what is entropy next what is symbol rate okay what is symbol rate and problems on these particular entropy and symbol rate my dear students next channel capacity theorem what is channel capacity theorem and the based problems on this particular one my dear students okay next one is linear block codes next one is in this particular part only hamming codes my dear students okay we are learning on these particular concepts then after followed by the types of channels means binary symmetric channel binary erasure channel okay so binary communication channel okay all these things also we are going to do the concepts and the problems okay next what is the concept of mutual information what is the concept of the mutual information all these things my dear students we are going to discuss one by one in a detailed manner my dear students okay we are discussing all these particular concepts in a detailed manner my dear students okay is that clear Kavita over here so any things in manamu general ga we are going to discuss my dear students in a detailed manner my dear students okay okay
my dear students. Okay, is that clear, my dear students? Is that clear up to here? Okay. Okay, now I am going for the concept, my dear students. Okay, very very important. First one, what is the definition of the information? Okay, what is the definition of the information, my dear students? Okay, first, before going for the definition of the information, see here, the always the source is emitting. Okay, the source, whatever the source, this is the source, my dear students. Okay, the source is emitting the different symbols. Okay, the source x is emitting the different symbols like x0, x1, like that, x2, like that. It is emitting up to xn, my dear students. Okay, it is emitting the different symbols from here. Okay, because అంతే కదా ఒక సోర్స్ అనేది 1010 డేటా అనేది ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీస్ సోర్స్ అంటే ఈ సోర్స్ కి హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఈ సోర్స్ కి ఏముంటాయి, హ్యావ్ డిఫరెంట్, అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ సెట్ కి ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్రాబిలిటీస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, different probabilities ఉంటాయి అన్న. ఓకే, and these different probabilities, my dear students, we are representing. Okay, we are representing like p0, okay, p1, my dear students, p2, like that, pn, my dear students. Okay, like that. Okay, అంటే ఒక డేటాని ఎమిట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రాబిలిటీస్. ఓకే, 1 రావచ్చు, 0 రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. We can get anything, my dear students. Okay, you are going to get anything, my dear students. Okay, అది 1 కానీ 0 కానీ డిఫరెంట్ ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి నానా. Okay, so the information, my dear students, associated, అంటే what is the probability of getting x0, 1 by p. Okay, what is the probability of getting x1, and x1 అంటే 1 by p1, my dear students. Okay, like that, it is changing, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక ప్రాబిలిటీ. Okay, so it is nothing but the probabilities of different. Okay, so the probability of getting x0 is 1 by p. ఓకే, అంటే 1 by p0 అనుకోండి, x1 అనుకో, 1 by p1 అనుకోండి, అలా డిఫరెంట్ ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫైనల్లీ ద డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అసోసియేటెడ్. ఓకే, ద ఇన్ఫర్మేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ అసోసియేటెడ్. Okay, the information, my dear students, associated with any event, with any event, is inversely proportional to, is inversely proportional to probability of occurrence. So what I am going to tell you means, whatever the information, I am writing this mathematical term also. Okay, the information associated, my dear students, associated with any event is inversely proportional to the probability of occurrence, my dear students. Okay, and this can be written as in mathematical way. I am writing this one, my dear students, in the form of I equal to, my dear students, log base 2 of 1 by p, 1 by p, my dear students. Okay, if base is, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బేస్ 2 ఉందనుకోండి. ఓకే, బేస్ 2 ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, బిట్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్డ్ యాజ్ ఏ బిట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 by p అంటే మీకు 2 ఉంటేనేమో బిట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఈ లాగ్ బేస్ 2లో మీకు 1 by p ఉంటే ఈజ్ నథింగ్, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఐ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. ఓకే, హియర్ p అంటే ఇక్కడ బేస్ 2 ఉంది కాబట్టి బిట్స్ నాన్న. ఓకే, సో అదే నెక్స్ట్ బేస్ 10 జనరల్ మనం వాడేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ 10 ఉందనుకోండి, 1 by p అంటే దీన్ని ఏమంటారు, డెసిట్ అనొచ్చు. ఓకే, డెసిట్ అనొచ్చు దీన్ని. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ హార్ట్లీస్ కూడా అనొచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హార్ట్లీస్, డెసిట్ ఉంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఈ బేస్, ఈ బేస్ ఉందనుకోండి 1 by p అయితే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీన్ని ఏమంటారంటే నాట్స్ అంటారు.
my dear students, we are going to call it as a nats, my dear students. Okay, ఇలా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, అంటే జనరల్గా మనం 3 పారామీటర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ని. ఓకే, బట్ మనం వాడేది జనరల్గా మాత్రం బిట్సే వాడతాం అన్న. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఓన్లీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ద బిట్స్ ఓన్లీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? బిట్స్. ఎప్పుడైనా కూడా మనం వాడేది ఏంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఓన్లీ విత్ బిట్స్. ఇదే వాడతాం అన్న. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ బిట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అయితే దీంట్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో నేను p ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాను. అంటే p ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఏమైంది? ఈ p వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? p వాల్యూ ఈజ్ బికమింగ్ 1. p వాల్యూ 1 తీసుకుంటే i వాల్యూ ఏమైంది? log 1 అంటే 0 లాగా. అర్థమైందా? p వాల్యూ 1 తీసుకుంటే i వాల్యూ ఏమైంది? 0 అయింది. అండ్ సిమిలర్లీ నేను p వాల్యూ 0 తీసుకున్నా. p వాల్యూ 0 తీసుకుంటే i వాల్యూ ఏమైంది? ఇన్ఫినిటీ అయింది. i ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, i ఏమైంది? ఇన్ఫినిటీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ అయింది కాబట్టి 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ p ఈజ్ లెస్ దాన్ 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ i ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ. I is less than infinity, my dear students. Okay, this is the one more formula that you have to remember, my dear students. Okay, ఇది ఇంకో ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అంటే జీరో లిమిట్స్ అనేటి, అంటే జీరో అంటే జీరో వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వ్యారీ అవుతుంది? జీరో ఇది. ఓకే, లెస్ దాన్ p లెస్ దాన్ అయితే 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ i ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఎవ్రీ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓవర్ హియర్ హౌ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎలా డిక్లేర్ చేస్తానో అర్థమైంది కదా? ఎవ్రీ వన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ కవిత. ఓకే, అలా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ completed everyone. Now first problem based upon the information, calculate the amount of information. Okay, calculate the, my dear students, the amount of information. Okay, if p equal to, my dear students, simple question, we are going to solve with the basic levels and we are going for the higher level, my dear students. Okay, if I am going to call it as p of k equal to 1 by 4. Okay, what is the amount of information I am representing with I of k? I of k equal to log base 2 of 1 by p of k, my dear students. Okay, then it is equal to log base 2 of 1 by 4, my dear students. You are getting, this is 2 bits. Basic question, my dear students. Okay, calculate the amount of information as given that a p of k equal to 1 by 4, my dear students. Okay, two bits. Similarly, completed everyone. Can I go over the next problem? Can I go over the next problem, my dear friends? Okay. Calculate the amount of information if the binary digits occur with the likelihood in the binary PCM. With the likelihood in the binary PCM. Log 4. Yeah, right, my dear students. Sorry. Right, Kavita. Yeah, Kavita is checking vents. Okay, checking mission, Kavita madam. Okay, now see here. Very good, my dear students. ఇప్పుడు చెప్పండి, calculate the amount of information if the binary digits occur with equally likelihood in binary PCM. Okay, binary PCM లో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి జనరల్గా? if I am representing any binary PCM, ఏదైనా బైనరీ PCM తీసుకున్నా 2 లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఏందవి మీకు తెలవంది? సో ఇయర్ 2 లెవెల్స్, దట్ ఈస్ 1 కానీ
or 0, my dear students. Okay, so 1 or 0, my dear students, we are representing 1 or 0. Since they occur, okay, since they occur equally likelihood and what ichcharu, okay, equally likelihood, okay. What is the probability of getting 0, Kavita? What is the probability of getting 0 value? The probability of getting, suppose I am going to call it as 1, of getting the 0 level. How much it is? 2 are there. So it is 1 by 2. And the probability of getting 1 level equal to, again, this is also 1 by 2 because 2 symbols are there here. 2, my dear students. You are getting the 2 levels over here, my dear students. Okay. Now, so here, now, binary digits occur equally likelihood. అయితే 0 అని అక్కర్ కావచ్చు లేకుంటే 1 అని అక్కర్ కావచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అయితే 0 అని అక్కర్ కావచ్చు లేకుంటే 1 అని అక్కర్ కావచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అక్కర్ కావచ్చు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో I is equal to, ఓకే, log, right, log base 2 of 1 by P1. దీనికి నా 1 by P1 అంటే ఏమైంది? 2. ఓకే, this indicates what? దీన్ని I1 అనుకుంటాను, 1 bit. Okay, next I2 equal to log base 2 of this 2. This is what, my dear students? This is 1 bit, my dear students. Okay, అంటే మనకి 2 బిట్స్ కాదు, కంప్లీట్ కాదు, ఏదో ఒకటే either 0 కానీ either 1 కానీ. సో if the binaries occur with equally likelihood, సో ఏదో ఒకటే కాబట్టి, సో ద కరెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బైనరీ డిజిట్స్ బినెట్. బైనరీ డిజిట్స్కి ఇంకో పేరు ఏంటన్నా? బైనరీ డిజిట్కి దే ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ బినిట్ అని కూడా అనొచ్చు, బినిట్ అనొచ్చు. బిఏఎన్ తీసుకుంటారు, లాస్ట్లో డిజిట్లో ఐటీ తీసుకుంటారు, అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బినిట్. బినెట్ కూడా అనొచ్చు నాన్న, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బినెట్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఏదర్ 0 or 1 రావాలంటే, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి 0 కానీ 1 కానీ రెండిట్లో ఏదైనా రాని, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 0 or 1 క్యారీస్ హౌ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ 1 bit, my dear students. Is that clear, Kavita madam? Is that clear up to here, my dear students? Is that clear up to here, my dear students? Okay, correct, clear? Okay, my dear students. Okay, like that we need to do solve these particular things over here. So మనము చేయాల్సిందల్లా we need to do only bits, 1 bit. అంటే మనం 2 బిట్స్ అన్నాడు కదా, ఈ బైనరీస్ అక్కర్ ఈక్వల్లీ లైక్లీహుడ్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఎంత అక్కర్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు వాడు, ఎంత అక్కర్ అవుతుంది ఈచ్ వన్ అనేది అడుగుతున్నాడు కదా. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, చాలు. Okay, chalo, next one. Next point. Definition of the entropy. What is the definition of the entropy, my dear students? What is the definition of the entropy? Okay, now I said that I have taken a set. Okay, the set consists of different symbols. Okay, that is x0, x1, x2, like that it is xn. Okay, now I want to calculate, this is all transmitting to the channel. ఇదంతా దేని ద్వారా పాస్ అవుతుందనా? ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఛానల్, ఛానల్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, ద యావరేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ మొత్తాన్ని యావరేజ్ అమౌంట్ ఏమంటారు? యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అమౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్, యావరేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు? ఎంట్రోపీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Okay, so the average amount of information is called entropy. Entropy is represented by H, my dear students. Okay,
information is called entropy. Always entropy is indicated by H letter. It is represented by which letter, my dear friends? H తో indicate చేస్తాం. It is represented by which letter, my dear friends? H తో represent చేస్తారు. We are representing with H, my dear friends. ఓకే, అయితే నేను నేను n అనే ప్రాబిలిటీస్ తీసుకుంటాను, అన్ని ప్రాబిలిటీస్. అండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆల్వేస్ విత్ 1, నాట్ విత్ 0. ఓకే, ప్రాబిలిటీ 1 అనుకోండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 P2 like that, it is Pn. Okay, the probability of all these values equal to the complete values of all the probabilities are equal to how much, my dear students? The probability of all the values is equal to how much? The probability of all the values is equal to 1, my dear students. Okay, it is equal to 1. Okay, suppose similarly here I am going to take in all the values, my dear students. So entropy also can be defined as mathematically H, because for all these different properties are there. For all these things I am going to calculate the different probabilities. Okay, then that particular one is indicated by H. Okay, H is equal to, my dear students, starting with I equal to 1 to n into pi into log base 2 of 1 by pi, my dear students, bits per symbol, my dear students. Okay, very very important equation for entropy. Equation for entropy enna idi. This is the equation, my dear students, for the entropy equation. Okay, so what is the equation for the entropy ante idi units enna bits per symbol, my dear students. Okay, the units are bits per symbol, my dear students. Okay, this is also you need to remember when consider the subject, my dear students. Okay, is that clear up to here? Is that clear? pi log base 2 of 1 by pi bits per symbol, my dear students. Okay, now we are going to solve the different previous year questions based upon this particular entropy, my dear students. Okay, దీని మీద మనం different problems ని we are going to solve, my dear students. Okay, very very important over here. Okay, similarly the first question, a source generates 4 symbols with the probabilities. He has given the 4 symbols, my dear students. 1 equal to 1 by 2, comma 1 by 4, comma 1 by 8, my dear students. Another is 1 by 8. Okay, he has given the 4 symbols. Calculate the entropy for these symbols. Okay, next one, calculate the entropy when 4 symbols are equiprobable. Equiprobable ante each symbol value is how much? What is the value of each symbol? 4 symbols equiprobable ante second question ఇది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, నాకు కావాల్సిన ఎంట్రోపీ అని వాడే ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? P1 ఈక్వల్ టు 1 by 2, P2 ఈక్వల్ టు 1 by 4, P3 ఈక్వల్ టు 1 by 8 and P4 ఈక్వల్ టు 1 by 8, my dear students. Okay, what is the formula for the entropy? H is equal to P1 into log base 2 of 1 by P1 plus P2 into log base 2 of 1 by P2 plus P3 into log base 2 of, okay, 1 by P3. Next P4 into log base 2 of 1 by P4, my dear students. Okay, this is you are getting like this. Okay, yes, 1 by 4, very good Kavita. So if I am going to use all this ante H equal to P1 కాబట్టి 1 by 2, 1 by 2. Okay, log base 2 ఇదేమైంది 2 అయింది పైకి వెళ్తే. Okay, and log base 2 of 2. Next 1 by 4 log base 2 of 2 square. Next 1 by 8, my dear students. Okay, log base 2 of 2 cube. Okay, next 1 by 8, my dear students. Okay, log base 2 of 2 cube, my dear students. Okay, 2 cube. First one wrong. Kavita, first one check the answer. Kavita, first one check the answer.
Check the answer for the first one. 1 by 2 plus 1 by 2 also, this is also plus 3 by 8 plus 3 by 8. Check the first one answer. First one answer. మరి ఎలా చెప్పావు ఫస్ట్ 4 బిట్స్ పర్ సింబల్ అని మేడం గారు, కవిత మేడం గారు ఎలా చెప్పారండి? 1 ప్లస్ చూసుకోవాలి కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7/4. 1.75 bits per symbol. 1.75 bits per symbol, my dear students. Okay. Similarly, when second question, when the entropy, when the 4 symbols are equiprobable ante P1 equal to P2 equal to P3 equal to P4 equal to 1/4 are equal. If you are adding all these things, you are getting 1. Okay. Then H is equal to, you know the value, 1/4 log. So it is nothing but 4 values are there. Okay. Log base 2 of 1/4. Okay. Similarly, 1/4 log base 2 of 1/4 are right. This is 2. Okay. Log base 2 of 2 square. Okay. This is 2 square. Okay. 1/4 log base 2 of 2 square. Next 1/4 log base 2 of 2 square. Okay. You are getting this values. H is equal to 2 bits per symbol, my dear students. You are getting this answer. You are getting this answer, my dear students. Okay. Like that, we are going to solve the different numericals over here, my dear students. Okay. This is the first one. Okay. Unnai mundundi musalla pandaga. Okay. But answers cheppalandi meeru. Okay. My dear students. Completed. Next question. A source produces 4 symbols with the probabilities 1/2, 1/4, 1/8, 1/8. For this source, a practical coding scheme is employed, has a average code word length 2 bits per symbol. The efficiency of the code is my dear students. Okay. Already we have find out the value. మనం వీటి values already find out చేసాం. అంటే P1 equal to 1/2, P2 equal to 1/4, P3 equal to 1/8, P4 equal to 1/8, my dear students. ఇవి ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక కొత్త ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎంట్రోపీ హెచ్ ఎంత వచ్చింది, ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లమే, డిట్టో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ అడిగేది కోడ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే. ఇక్కడ చేసాం 7/4 వచ్చింది. ఓకే. సో హియర్ హెచ్ ఎంత వచ్చిందనా, హెచ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ 7/4 బిట్స్ పర్ సింబల్. కవిత మేడం వెరీ గుడ్. ఓకే. అండ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎంతనా, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ కోడ్ వర్డ్ అయితే దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 bits per symbol. Okay. Therefore, n equal to h by l. Then it is how much? 7/8, my dear students. Okay. You are getting the values how much? 7/8. ఎంత వచ్చిందనా, 7/8 వచ్చింది. ఓకే. h 7/4 again 2. 7/8, my dear students. Similarly, B. Next question. Show that if there are m number of equally likely messages
having the condition for the entropy to be maximum. What is the condition for the entropy to be maximum, my dear students? What is the condition for the entropy to be maximum, my dear students? Okay, what is this condition? See here. A condition ఏంది అంటే ఆన్సర్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. See here. అంటే ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి? m నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ మెసేజెస్. క్యాపిటల్ M నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్లీ likely messages. Capital M number of equally likely messages unte, what is the probability of each message? The probability of each message is equal to how much? 1 by M. 1 by M, my dear students. Okay, it is 1 by M. Okay, very good, very good. Okay, it is 1 by M, my dear students. Okay, అలాంటి మెసేజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా? P1 equal to P2 equal to P3, like that Pm is there. You are getting this value is 1 by M, my dear students. Okay, then I need to calculate H. H equal to, ఇక్కడ కండిషన్ ఏంది? I equal to, okay, ఆయన k అనేది తీసుకోవచ్చు. I equal to 1 to M, okay, and Pi into log base 2 of 1 by Pi, my dear students. Okay, ఇది ఫార్ములా. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద పర్టికులర్ పారామీటర్స్. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ ఏంది 1 by M. ఓకే, 1 by M log base 2 of 1 by M కాబట్టి M అయితే. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 by M log base 2 of M. Like that it is going on. It is going on to be how many terms? M terms. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా? M terms ఉంటాయి. ఓకే, then the condition for the entropy to be maximum, H max equal to M terms కాబట్టి M by M log base 2 of M. Okay, then it is nothing but log base 2 M, my dear students. Okay, log base 2 M bits per symbol. Bits per symbol, my dear students. ఏమైంది? Bits per symbol, my dear students. Okay, is that clear up to here, everyone? Is that clear up to here, my dear students? Okay. So what is the condition? The final condition is equal to H max. Okay, which is equal to log base 2 of M. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. We are going to use where? We are going to use in the next coming problems, my dear students. Okay. The last problem in this class. Is that clear, my dear students, up to here, everyone? Is that clear up to here? Okay. Next concept, my dear students, is information rate or bit rate, my dear students. Okay, this concept I am going to explain in the next class, my dear students. Okay, this concept and based upon the problems. Okay, based upon the problems I am going to discuss each and every problem in a detailed manner, my dear students. Okay, all these problems, అన్ని గేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ ని చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ దీస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, కవిత మేడం రేపు కూడా 1 hour క్లాసే ఉంటుంది. మీకు హాలిడేస్లో క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ క్లాసెస్ మాత్రం మీకు రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఈడీసీ. అంటే సాటర్డే సండే ఈడీసీ వస్తాయి కాబట్టి ఆ ఈడీసీ గురించి నీట్గా డీటెయిల్డ్గా మనం ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, ఓకే, ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మనం డీటెయిల్డ్గా వెళ్తాం అన్న. ఓకే, hope that you have enjoyed this particular session, my dear students, in a beautiful manner over here, my dear students. Okay, thank you very much, my dear students, over here. Okay, similarly, as I told you that the same session Kavita madam around 4 to 5 p.m. only. Okay, and next week only. Okay, no, see here, what is happening means the net, okay, we have some net problem. I am running on the inverter from the morning onwards. Okay, so that's the reason it will be cut down at an instant. So we are going to continue from tomorrow onwards. Okay, so this week only you have one hour class only. Okay,
మీకు ఎగ్జామ్స్ కదా 1.5 hour క్లాస్ చెప్తే ఎలా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, there is no problem regarding that particular one. In the next session we are going to enjoy over here. Okay, so here as far as the Facebook is concerned, the number of Facebook followers are increasing. As far as Instagram and Telegram and other channels are concerned, as far as Unacademy Telugu channel is there, you are going to access the subject in both the languages, my dear students, both in that is English and Telugu, my dear students. Okay, కవిత మేడం మీరేం డౌట్ పడొద్దు, మీకు నేను నీట్గా చెప్తాను, తొందర పడొద్దునా, మిగతా పిల్లలు కూడా రావాలి కదా. 1 hour సెషన్ పెట్టుకుందాము ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ద కంప్లీట్ సెషన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండియాస్ నెంబర్ 1 స్టడీ ఛానల్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటిక్స్, ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్ హియర్ ఇన్ ద డీటెయిల్ క్లాసెస్. ఓకే,